gente! Tudo bom? Hi, it's me again, Miss Jill. Jill, muito prazer, tudo bem? I'm so happy to see you guys. We already have people in the comments. Please comment so we can have a conversation. É uma oportunidade hoje à noite para conversar em inglês, português, ou como eu falo, português, né? So I'm really excited. We have Marcos. Marcos, I'm ready. Boa noite. Alan. Jill. Mas eu acho que você está falando que I was late, né? I think I started this live stream 2 minutes late. I think it's the Brazilian influence, you know? Just relaxing, see what happens. Luke, tudo bom? Now, Luke, você fala espanhol também? Look, are you from Spain? ¿Hablas español? Vamos a hablar en español hoy. Eric's here. Diva. Ooh, I like your name, Diva. Is that how you say it? Like Beyonce? Na, Diva is a female version of a hustler. Diva, I like Diva. Nice to see you. And my friend Jack. Let's go. Vamos lá então. Ok, gente, hoje à noite... Hoje é dia de aprender alguma coisa com meu amigo Márcio. Ele é muito inteligente. Eu vou deixar ele, como se fala, introduce. But the topic of our conversation... Oh, hold on one second. Pensei que alguém tá aqui. Mas não. The topic of our conversation is all about going past our comfort zone. So, to learn a second language, you can't be afraid. You have to try. Quando eu falo em português, às vezes eu tenho medo de falar, óbvio, porque eu não falo todas as palavras que eu quero falar. Eu não sei todas as palavras, eu ainda estou aprendendo como vocês, mas é importante para praticar. E hoje à noite nós vamos praticar. Hello, Samir. Good to see you again. Thank you for being here. Okay, so let's introduce our guest tonight, Márcio. Olá, MissJill. Hey. I'm so happy that you're joining me tonight. I think it's so cool to show everyone different levels of abilities in English. Everybody starts at one point and, you know, they do their best to improve, and everyone has a different story. So for the beginning, Samir says, don't be afraid or shy. Don't be afraid or shy. Absolutely. So Márcio, I'm going to let you introduce yourself. So tell us first in Portuguese, tell us your name. Oh, 1 second. What, Elizabeth? I got scared because somebody was stomping loud downstairs. Okay, I think that was Daddy. Okay. Stomping and made me scared. Okay, me too, honey. It's okay though. All right, go to bed. É live, né? Sim, isso é vida real. I know. Por isso que eu gosto tanto de live. Oh, me too. You never know what's going to happen. Let's just hope that the Wi-Fi internet stays good. Ok. Yeah, fingers crossed. All right, so Márcio, introduce yourself, speak in Portuguese, tell us who you are, where you're from, and a little about your story and maybe how we connected, okay? Ok. Então, sou brasileiro, do Rio de Janeiro, 43 anos, e vim morar nos Estados Unidos há uns 4 anos atrás. E eu vou falar um pouquinho hoje que durante um bom tempo o meu inglês não evoluiu, mesmo morando nos Estados Unidos. Então, vou falar um pouquinho hoje sobre isso, né? O que fez vou começar a evoluir um pouquinho. Eu sou professor, sempre fui professor de matemática no Brasil. Eu dou aula desde os 19 anos. E quando eu vim para os Estados Unidos, a vida deu uma reviravolta. E agora eu voltei a ser professor, agora aqui nos Estados Unidos, ensinando brasileiros que querem fazer a faculdade aqui.
Wow. So faculdade is that university, right? Yes, yes. Okay. I always get confused because faculdade, para mim, em inglês, parece de professores, faculty. So the word faculty, para nós, é the group of teachers in a school. So faculdade, I'm always like, faculdade, no. Students in university. So college students, we'd say, college students. Yeah. So now you live where? You live in Florida? Eu livo não, né? Eu livo. Na Flórida. Já é a mistura do português com o inglês, né? Eu moro na Flórida e eu costumo dizer que, assim, que quando eu estava pensando em vir para os Estados Unidos, né? Eu acabei desistindo e vindo para a Flórida. Porque aqui não é bem os Estados Unidos, é o meio do caminho, né? Então, para quem está se adaptando à vida nos Estados Unidos, é o meio do caminho. Aqui não é exatamente os Estados Unidos. E por isso, aqui é um pouco mais difícil evoluir no inglês. That's interesting. So I have a lot of students from Brazil. Well, they're not my students now, but I had a lot of students from Brazil. And many of my students loved Florida. And they want to live in Florida. And you said it because it's like kind of the USA. It's like a good first step. Yeah. Acho que é um bom estado para uma transição. Né? Okay. Para não ser tão impactante a mudança, é um bom local para uma transição. Okay. Mas a gente pensa no futuro talvez sair da Flórida. Subir mais um pouquinho, ou dentro da Flórida, ou já subir ainda um pouco mais. Um pouco mais. Ok, so eu sei onde você nasceu. Is that right? Yes. Por causa do seu sotaque. Mas para todo mundo, can you tell everyone what part of Brazil are you from or were you from? Sim, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. When I was a teacher at high school, my sotaque in Portuguese would change dependente dos meus alunos. Então, os anos que eu tinha muitos estudantes do São Paulo, I would sound more paulista and I would use a shu um pouco mais. But when I had students from like Mineiro, then my accent would change a little bit too. Like they say, árvore, like porta, por favor, portão, assim. Or what part of Brazil pushes the R? Portão mais pro sul? Yeah. Acho que sim. Yeah. So it's funny. I like your accent. It's very. It reminds me of some of my favorite students. Okay, so we're going to do this. We're going to read some comments, and then we're going to talk more about learning English, the transition to the United States, and what did you say before? You said diferenças culturais. Yes, differences in our cultures, and then also when you were held back from learning English and when you really advanced your English, because that is super interesting. All right, so first we'll read some comments. E aí, gente, what do you think? Everybody say hi to Marcio. We've got some love. Oh, okay, so Luke, I asked Luke, I said, Luke, do you speak Spanish? I speak only 50% Spanish. So you speak Portuguese, Spanish, and English. Parabéns. Trilingue. Eu livo. I do that all the time. Sometimes I take a word from Spanish and put a Portuguese pronunciation, because I learned Spanish first. And so sometimes eu acho que eu estou falando português, mas é espanhol com sotaque brasileiro, which is not great. So Eric says, Brazilians love Florida. I love Florida too. Eu fui para a universidade lá no Florida, perto de Orlando, for 2 years. And it was so beautiful. Let's see. Means practice. Oh, practically the same. Indeed, faculdade and universidade have some differences, but those differences are related to the amount of courses approved by the government. Yeah.
Wow. Okay. So here we have two words. Actually, let me show you. I'm gonna take some notes. So in the United States, we have college and we have university. So college, let me unmute your microphone. So college is a different class. So university is bigger, more prestigious, usually more money. And I think it's similar to what you're saying about university and faculdade, né? Do you think it's similar? Yeah. Yeah. So yeah, anyways, okay, that's good to, oops, let me get to the right scene. Agora sim. So we've got a few other people talking. Olá a todos, boa noite, saudade e a paz. So good to see you guys. Minas Gerais, Goiás say porta. Ah, isso, porta, por favor. Tudo lindo. Okay, and then we've got Lucas saying, go Marcio. Okay, so Marcio, what should we start with? Should we talk about how you studied English when you were in Brazil? Yeah, quando eu estava no Brasil, eu estudava numa maneira mais tradicional, né? Um curso de inglês tradicional. No Brasil, os cursos são muito focados em gramática. E então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu já tinha algum conhecimento de gramática, já tinha algum vocabulário. E o grande questão para mim é que quando eu cheguei aqui, eu era professor no Brasil, mas eu tenho escola no Brasil e por questão imigratória, a escola não era uma boa opção para eu fazer aqui. E aí eu acabei tendo um restaurante aqui. Eu fui para um nicho totalmente diferente do que eu tinha no Brasil. Okay, so wait. So you went, because to be a teacher, para ser professor aqui nos Estados Unidos, you need all the specific license and documentation and a lot of paperwork. So you didn't have the option to be a teacher immediately. So you decide to work in a restaurant, right? Yeah. Okay. Yeah. I was the owner in the restaurant. Oh. Yeah, it was a Brazilian restaurant. And but I had Brazilian employees, Brazilian customers. Tudo Ou seja, português. funcionários brasileiros, clientes brasileiros. E isso fez com que o meu dia a dia fosse todo voltado para o português. Chegava em casa, assistia uma TV em português, um jogo de futebol em português. Ou seja, é totalmente possível viver nos Estados Unidos sem saber inglês, né? É totalmente possível. Muita gente faz isso, né? E, assim, durante muito tempo, isso gerou uma situação onde o meu inglês não evoluía, né? E depois a gente fechou o restaurante. E aí, nesse ano, eu consegui, né, concentrar para voltar a estudar o inglês. A primeira vez que eu estudo inglês aqui nos Estados Unidos foi esse ano. Wow. E aí, eu comecei a perceber que, assim, existiam algumas situações onde eu era extremamente fluente. Okay. Que situações eram essas? Situações de um grande nível de estresse. Então, Então, se eu compro meu bilhete do avião, chego no aeroporto, faço o check-in, e a atendente diz, não temos vaga para você. Eu fico 100% fluente nesse momento. Aí eu falo inglês que assim, flui, né? Então, nessas situações, né, se eu compro um produto, na hora que o cara, ou um serviço, né, na hora que vem a conta, eles me cobram coisa que não foi o combinado, eu viro 100% fluente, né? Então, 100%. nessas situações, né, em alto nível de estresse, né, o inglês flui, que é uma beleza, né? Então, eu fui começando a entender que, assim, o que fazia muita diferença para mim é que eu
evitava me colocar em situações desconfortáveis. Eu evitava me colocar em situações de alto nível de estresse. Yeah. Então, mesmo assim, tem que ligar para a companhia de luz para resolver a conta que veio errada, né? Eu sempre corria dessas situações, Wow. né? E, assim, hoje eu ainda Yeah. corro de algumas situações onde, assim, se você falar uma palavra errada, pode causar um prejuízo muito grande, né? Essas situações, eu ainda vou pedir ajuda, né, para resolver essa situação. Mas a situação que, se você errar, não vai ter um grande transtorno, né? Eu comecei a avançar nessas situações, né? Ou seja, encarar essas situações, e acho que nesse momento que, assim, meu inglês começou a fluir, né? Eu acho que faltava muito para mim, acho que eu já tinha um vocabulário, eu já tinha uma gramática, e faltava para mim coragem de enfrentar determinadas situações, me expor Yeah. mais, né? Yeah. Existe uma frase aqui nos Estados Unidos que é o no pain, no gain. No pain, Ou no gain. Let me write that. No pain. That's so good. No gain. No pain, no gain. Yep. Então, se você não se expõe à dor, né, à situação incômoda, né, você também não tem o benefício daquilo, né? E eu acho que é um pouco isso que acabava acontecendo comigo, né? Então, eu acho que a coisa mais importante que eu acho que eu tenho para trazer hoje, a gente tem muito o que conversar ainda, né? Yeah. Mas a coisa mais importante que eu tenho para trazer hoje é isso, ou seja, quebre essa barreira. Quebra o Se quê? exponha, quebre essa barreira. Barreira. Are you like seu saying take note obstáculo. of this? Oh, your obstacle. Okay. Keep going, keep going. Yeah. E você enfrentar as situações que são desconfortáveis. E a regra é muito simples, né? Se a situação, se está doendo, se está incomodando, é porque você está crescendo naquele momento, né? Então, aquele é o momento do crescimento. Então, é você se expor mais a essas situações. Então, por exemplo, eu já havia viajado aqui para os Estados Unidos, por exemplo, né? Tem uma situação que ficou muito na minha mente, até hoje eu lembro detalhes, né? Okay. Eu, com 14 anos, estava com meus primos na Disney, e quando você vai de um parque para outro, pelo menos naquela época, você carimbava a mão para o outro parque saber que você já estava pago e você conseguia entrar no outro parque, Okay. né? Eu lembro a cena assim, eu lá no canto com minha prima e tal, pego um dicionário, desculpa assim, como é que é carimbar? Aí eu vi ali, rubber stamp. Falei, beleza, vou lá. Aí cheguei no guarda, respirei fundo, decorei a frase e cheguei no guarda assim, how can I do to rubber stamp the hand to go to Epcot Center? Aí ele... Então, assim, essa frase eu lembro até hoje, né? Aquela situação foi extremamente desconfortável para mim, né? E, assim, eu tenho certeza que, assim, que aquilo, por ser desconfortável, aquilo ficou um espaço, ocupou um espaço na minha mente que não saiu nunca mais, né? Ou seja, hoje eu não esqueço nenhuma dessas palavras que eu falei naquele momento. Então, porque essa situação de estresse fez com que isso fosse uma coisa forte. Yeah. Né? Então, eu nunca mais esqueci aquilo. Então, Wow. assim, o principal que eu tenho para falar hoje é isso, assim, né? A gente se colocar em situações de desconforto. Então, você vai viajar para um local de outra língua, você não ficar fugindo das situações. Você pedir para alguém tirar foto sua, você encarar o menu para pedir as coisas, você, se tiver realmente o intuito, né, de interagir com a língua, você perguntar coisas. De repente, assim, eu nem quero saber onde está a maçã no mercado, mas chega para vem cá, onde é que está a maçã aqui no mercado? Ou seja, é o how can I do to rubber stamp the hand? Você vai fazer isso com o que você quiser, entendeu? Ou seja, você vai usar situações para você ir evoluindo, né, o seu inglês naquelas situações. Uma coisa que, assim, que hoje eu até tenho um projeto um projeto em inglês, mas que deixa para outro momento. Yeah. Mas se eu fosse ter um curso de inglês, eu acho que, assim, o exame final seria o seguinte, ó.
você vai se inscrever para uma entrevista de emprego real, Wow. vai gravar e vai trazer aqui para o seu professor avaliar como é que foi sua entrevista. Hey. E eu acho que, assim, eu acho que não existe nada mais desconfortável do que uma entrevista de emprego, né? Yeah. Maybe a more stressful situation could be like meeting your, how do you say, like sogra, sogro, like mother-in-law. meeting your in-laws for the first time if they don't speak the language. That's maybe after job interview here and then but you're right. Keep going. Mas eu acho que você organizar um primeiro encontro com a sogra não é todo mundo que vai conseguir fazer. Yeah. Agora, a grande verdade é, a pessoa no Brasil, ela pode entrar num site americano, agendar uma entrevista de emprego e fazer uma entrevista online. É possível fazer isso. Yeah. Né? Então, ela vai se colocar naquela situação desconfortável e, assim, ela nem quer o emprego, ela só quer passar por aquela situação, né? Então, sem dúvida, seria um grande crescimento. Yeah. Agora, é extremamente desconfortável. Yeah. Né? E eu acho que nem todo mundo está preparado para isso, e talvez nem eu, né? Mas um dia eu quero estar. Yeah. That's awesome. That's so right. So, eu falei com meu filho hoje, ele tem 11 anos, e ele está no middle school. E ele falou que uma aula de, actually, math, he had a difficulty in his math class. E eu falei que para aprender mais, não é confortável. You won't grow unless it hurts a little bit. Imagine playing soccer with, my son is 11. If he plays soccer with kids that are 6 years old, for 2 minutes, he'll be like, yeah, I'm so good. And after 2 minutes, he's going to be like, oh my God, this is so boring. And he won't improve. And so it's uncomfortable to grow. It's totally uncomfortable to grow. But oftentimes, when you feel that pain, when you feel that discomfort, you are in a good opportunity to grow. Yeah. And if you're too afraid, if you back off, if you avoid these moments, you will stay exactly the same and you won't grow. You know? So I totally agree. Yeah. Eric says he'd prefer the job interview than meeting his in-laws. Oh, how can I do the rubber stamp in the hand on the other hand? Na verdade, eu nem sei se para esse carimbar se é exatamente o rubber stamp, mas eu sei que o desconforto ficou até hoje. Yeah. Man, I went to a Brazilian church a long time ago. And when I first started going to the Brazilian church, they said, oh, do you want headphones? We have translation. And the first time I said, oh, okay. So I used the headphones. And so I'm listening in Portuguese. And then 5 seconds later, I have the translation. And so the first time, I don't want to be rude. So I'm just listening. But I was more confused because I understood some words, but then I was hearing the translation and it was just so frustrating. So after that, I just listened. I said, no headphones. I don't want help. Eu quero ficar lá no Brasil aqui para aprender mais, para aprender muito mais rápido. Because if I just have the, do you know the word crutches? No. Crutches. I'm going to put this over here. So crutches is what you use if you break your leg and you have to hold something like this. Okay. You know, what do you call that? No Brasil, a gente usa uma coisa que não se usa aqui, que é o gesso para imobilizar. Okay, muletas? Mas você usa assim, tem muletas também. Okay, so se usa também. So we say in English crutches. You can use it like a noun.
using translation was a crutch for me. Ok. Se usa essa expressão em português também. Oh, okay. How do you say that in Portuguese? Deixa eu pensar. Quando você usa alguma coisa como se fosse uma desculpa, você está usando aquilo como muleta. Okay. So yeah, we use it like sometimes. So to use translations or to always ask, amor, você fala inglês melhor do que eu. You know, like to use to not push yourself is a crutch, and a crutch can hold you back from improving. So, you know, you're very... É exatamente o que eu faço com a minha esposa. Oh, yeah. Fazia, pelo menos. So who speaks better English? Your spouse, your wife, or you? My wife. Oh, so how does your wife speak better? Why does your wife speak better? Yeah. Yeah. When we arrived in the United States, Yep. We were in the same level. Okay. But I start to work in the restaurant and With all Brazilians. Studied. Yeah. Yeah. And she studied during this time. Wow. Hey, your pronunciation is very good. I think I told you this on our last conversation, but your pronunciation in English is very good. It's very Thank nice. you. You're welcome. You even said thank you correctly. You didn't say thank you. You said thank you. Parabéns. Oh, deixa eu falar uma coisa sobre isso que você falou do thank you da língua. Yeah. Né? Hoje no carro de manhã, eu estava levando minha filha na escola e a gente estava ouvindo a sua gravação de ontem. Oh, né? practicing Portuguese. E você estava falando do earth. E aí, earth. Mas não com... Aprendi a falar earth. Not with your lip. You need to use your... Earth. Yeah. That someone... E você falou para botar a língua no dente. E ela comentou o seguinte, mas eu não consigo, eu não tenho os dentes. Ela caiu os 2 dentes dela da frente e ela não consegue colocar a língua no dente agora, entendeu? Really? Então ela tava... Então fica na gengiva aqui, né? Earth. Oh. Então ela falou, não consigo fazer isso. Oh, because she has no teeth. Ela tem quantos anos? Ela tá com 7 anos. Oh, okay. So falta... Igual que minha filha. No, actually, she has these ones, but she lost this one and this one. So there's big gappies lá. Okay. So, gente, agora vamos ler os seus comentários. Is that how I say it? Comentários? Yes. All right. So, altos e baixos. Prazer. Thank you for coming. Rossini. Nice to meet you. Let's see. Gabrielle said, in 2022, my cousin Cesar Augusto is going to do college in Victoria, Canada. Wow, that's awesome. That's a great opportunity for learning English, to be totally immersed. What's this? Eu não consigo aprender inglês e muito you pro meu... What's that mean? What's he mean? It's... Uai, so... Yeah. Então você conhece já a expressão mineira. Oh, yeah, that's a Mineiro thing. Yeah. Why so? Eu preciso te perguntar uma coisa. Sim. O meu inglês é do Rio de Janeiro? Ou seja, o meu sotaque de Rio, percebe-se quando eu falo inglês também? I don't know. I think... Oh, wait, ask me that in English. Can you understand my oh, I know how to say it. I'll show you something. So if you say, can you tell that I'm from Rio? So this is when I talk in English. Yes, exactly right. Can you tell that I'm from Rio when I speak in English? And it's funny because tell normalmente significa o quê? Dizer, né? Like, yes. Tell me your name, or tell me the truth. But here,
this is like perceive. Can you perceive that I'm from Rio when I speak in English? So can you tell that I'm from Rio when I speak in English? Eu ainda não sei. I don't know if it's too obvious yet. I know com certeza quando eu tenho estudante do mineiro, porque eles usam R bem forte e isso é bom in inglês because like when we say like door and oh for sure like we push the R in English. Mas o mineiro tem um problema que o why é uma palavra em inglês também, né? Why so? Why? Yeah, why? Why? It's true. There's a question here. It's true. There was a thing. I had a student. What do you mean? Oh, so I say something in English a lot. I say, what do you mean? So how do you translate this into Portuguese? O que significa? O que significa, right? So I remember I was teaching English at high school and I would use this all the time because they would say something. I'd say, well, what do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? Because we say it so quickly. What do you mean? What do you mean? What do you mean? So some of my students thought I was saying mean, like mal, like bravo, you know, like some people were like mean. Mean is bad. Mean is not nice. And my other students would be like, o que significa mean? And I said, mean significa. What do you mean? Like it was a circle. Like, well, what does mean? Well, what do you mean means o que significa? It's like Significa. It was impossible to explain. So, What do you mean? Actually, that's in a Justin Bieber song, right? What do you mean? Boop, 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 boop. You know that song? And I'm not singing it very well. No? No. When you're not da, but you want to say no, what do you mean? Boop, 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 boop. You don't know the song? Ah, muito famoso. Marcelo. Marcio, I just called you Marcelo. Marcio, you need to learn the song. What do you mean? All right. So, let's see. What's this? Sergio Costa show Dornelas. What's that? Tá deitando no inglês. Isso é uma expressão. Is it bad? Você conhece essa expressão? É um vídeo, um meme que viralizou na internet de um rapaz fazendo um pedido no McDonald's e ele vira para a esposa e fala, tô deitando no inglês. Quer dizer que eu sei muito inglês. Tô deitando no inglês. Deitando. E aí quando chega o pedido, ele pediu uma batata, um sanduíche e um nugget. Aí quando vem a entrega, chega um café. Né? Aí a esposa, né? A esposa filmou tudo e postou isso na internet, é claro. Falou, tá deitando mesmo, né? I need to see this meme. I need to see this meme. E, gente, I always forget. Eu sempre esqueço de falar. Não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Mas isso eu não quero compartilhar. Eu quero escrever isso. So, if you want to have a conversation with me live, ao vivo aqui no meu canal, me manda um e-mail para jillreage@gmail.com. So I'm gonna leave that there so people can see. So if you want to connect with me, send me email. Now, Márcio, ontem, como se fala? Eu chequei. Chequei is not Portuguese. Continua a frase, que eu vou arrumar uma palavra boa para isso. Okay. Eu chequei o meu e-mail. Eu olhei o meu e-mail. Olhei, okay. I looked at my email. My email that I don't use. And I saw 2 messages. I'm like, Márcio, MissJillBrazil at Gmail. So I finally saw that email. So I'm just disorganized. So now I see your emails. No problem. All right. So we have a question from Cida. Maybe she came a little late. Márcio é do Rio.
Yes. Really, I had 35 different address and in my Wow. life. So, mas eu sou do Rio, nascido no Rio e depois fui morar em outra cidade, Niterói, e agora aqui na Flórida. Wow. Okay, so, oh, wow. 35 places. Why did you move so much? Did your family have lots of different jobs? No. No. Just moving. Lots of No, girlfriends? no. All right. Sita says she's going to write to me and she'd love to chat with me. Awesome. And Luke. Yeah, Luke. I know your father. Eles são ajudam. Ambos estudaram. Check it out. Hey, check it out. Awesome. Thank you guys for sharing and for liking. I appreciate it. Marcio, do you know, I think I need 65 subscribers to hit 30,000 subscribers. Yes. Yeah. I saw it yesterday. Yeah. Tá 29.9. quase chegando. É quase. É hoje, hein? É hoje. Se não for hoje, a galera tá assistindo esse mesmo vídeo amanhã. Bom, da minha galera, tem uma galera que eu já vi nos comentários aí, que fui eu que trouxe aí pro vídeo, né? Então minha galera, faz o favor aí. Se inscreve aí no canal, dá o like aí e vamos bater essa meta. Yeah, guys. 65 more and I will hit 30,000. So, meu sonho agora com este projeto, ok? O meu objetivo, além de ajudar as pessoas e, dar a oportunidade para aprender mais inglês, eu tenho sonho para visitar o Brasil. I've never been to Brazil and I have wanted to go to Brazil for 10 years, and I've never gone to Brazil. So my idea is maybe when I hit 250,000 subscribers, I'm going to Brazil. Like on the day I hit 250,000 subscribers, I'm going to buy my ticket and I'm going to Brazil. Wow. Is that a good plan? Good. Good. So Mas eu acho que você vai logo você vai estar no Brasil. Yeah, I should go anyways. But I need for me, okay, like you said, como você falou, I need the pressure to force myself. So last night I was studying by myself and I'm like, this is an opportunity for me to show people to learn a second language is not easy. It's not comfortable, mas é bom. And little by little, if you can take a little bit every day, you'll learn quickly. So the same like you, when you moved to Florida, you worked at a restaurant with all Brazilians, you worked with Brazilians, your clients were primarily Brazilian, so you didn't learn a lot of English. You didn't put yourself in a position to learn. So now I'm the same way. I learned a lot of Portuguese when I was a teacher. But now I'm not teaching and I'm doing my work. I'm making videos. I'm doing a lot of projects, but I have no Portuguese in my day-to-day life. So o meu nível do português é igual agora, talvez pior do que 3 anos atrás, porque eu não tenho nenhuma brasileira or nenhum brasileiro na minha vida. How do I say day to day? Like my daily life. Na minha rotina. Minha rotina. Ugh, my routine. My routine. So yeah, it's difficult. It's difficult to learn if you don't put yourself in a position. So for me, if I make a goal, okay, when this happens, I'm doing this. If I make a commitment, I have a better chance to follow through, I guess, maybe. MissJill, a gente falou no início da live, né, assim, sobre as diferenças culturais, porque normalmente quem vem morar nos Estados Unidos se preocupa muito com a língua, mas esquece da cultura, né? Yeah. And American are much more private than Brazilian, right? Yes.
And Yeah, you must. normalmente we like space. Yes, there Don't. is like a bubble around, Yes. and don't. Can you say that in Portuguese that Americans have like a 3 feet bubble around them? Yeah. Agora com o Covid, o pessoal está acostumado ao 6 feet, né? Você tem que ter uma distância mínima de 6 feet. Mas o americano, em geral, já tem isso, né? Você tem que ter uma distância de 3 feet. Ou seja, don't touch me. And when my father-in-law came to the United States the first time, he saw a boy in the park, a little boy, Yeah. and he shaked his hair, and Oh, her like, mother. Ou, exactly. Oh, no. Ou seja, ele foi fazer carinho no menino e a mãe não gostou. Não. Né? Ou seja, não toca no Por meu que filho. você está tocando meu filho? Sim. Exatamente. Isso é muito comum no Brasil, né? Even with pets, my daughter loves pets, dogs, and we teach her that she always needs to ask before petting. Yes. So, antes de fazer carinho no cachorro, né, tem que pedir pro dono, que muitos donos não Sim. gostam que toquem no cachorro, né? Ou seja, Verdade. existe essa questão do mantenha a distância, respeita o meu espaço, né? E outra coisa também, quando a gente se aproxima, né? No Brasil é muito comum apertar a mão, às vezes um abraço, um beijo, né? E aqui you need to warm up the relationship before. Yes. Yeah. Touching for us is very intimate. Touching is very, very intimate. So like even with my friends, I have like 5 best girlfriends. We talk all the time. We get together all the time. And MissJill, deixa eu só traduzir para o pessoal, porque isso gera uma confusão no Brasil. Girlfriend aqui nos Estados Unidos significa amiga, né? Não é namorada, né? Sim. Isso gera uma confusão aqui. E só dando uma pequena pausa, eu tive que explicar essa confusão semanas atrás, que minha filha disse que tinha um boyfriend. Oh. So it works with girlfriends, it does not work with boyfriends. Yeah. So yeah, keep explaining that, because you're so right. It's so true. Yeah, in her mind, he was a friend. Yeah. But para os amiguinhos dela, ela tinha um namorado, né? Então, estavam falando, ih, Malu tem um namorado, Malu tem um namorado. E eu, calma aí, né? Assim não. Absolutely. Go ahead. Sorry. Go ahead. No. I'm glad. We're talking about. Estamos falando sobre cultura, né? So, para nós, quando eu falo sobre dos meus amigas, como você fala, like mais pertas, like. Yeah, amigas mais próximas. Mais próximas. Agora eu vou falar como um paulista. No, paulista não. How do you call people from Rio? Carioca. Agora eu sou carioca. Okay, but so when we say that, like, best friends, se todas são amigas, meninas, mulheres, vou falar my girlfriends, my best girlfriends, my 5 closest girlfriends. And I'm not a lesbian. I'm just saying they're my girls that are so close. They're my best friends. So I'm so glad you stopped to explain that, because it's so true. So my 5 best girlfriends, we don't hug all the time. Maybe if someone's sad or needs support, or maybe when we leave. But like when I see them, I'm not like, hi, how are you? Me dá abraço, me dá beijo. No, it's like, hey, what's up? It's like, vamos sentar e beber ou comer algo. Like, it's just... But your girlfriends are not Brazilian, right? No. If they were, then I would
come in, give hugs. Oh my God. If they're pregnant, I would touch their belly. Oh my God, eu gosto muito do seu cabelo. Oh meu Deus, oh, que blusa. So, porque eu tenho muitos amigos brasileiros, eu entendo. E, de verdade, eu prefiro essa... Como se fala? I want to say... I really admire and I prefer the Brazilian style of closeness. Eu admiro e prefiro o jeito brasileiro. O jeito, this is the word I was looking for, o jeito brasileiro, when with friendships and with touching. Not too much touching, okay? Like, I don't want people to be like, eu lembro quando eu estava grávida com meus filhos, meus estudantes, I miss, olha, my baby, miss, my baby. I'm like, no, guys. Even my boy students, they would touch my stomach and say, I miss, I love my baby. I'm like, don't say that. Don't touch me. Yeah. Can you explain that a little bit just in Portuguese? Because especially in school, there's friends, American friends can be close, but when you have a teacher and students, you can't call them chia. You can't give hugs and kisses. I would kiss my students on the cheek and give hugs, but it's not acceptable. It's really not acceptable in the United States. Yeah. A MissJill tá falando que aqui essa relação professor-aluno tem um distanciamento maior, né? É mais formal. Então não tem o tocar, abraçar, beijar o professor. E MissJill, eu tenho um segredo para contar. Oh, I love secrets. Shh, I won't tell anyone, okay? I won't tell anyone. I won't tell. Bom, só para nós aqui, só para nós dois e essas 1000 pessoas que estão na live. E é o seguinte, eu também não costumo abraçar, beijar minhas alunas, exceto minha esposa, que foi minha aluna. Oh. Wait, let me see if I understood. Okay, so your wife was your student. Yes. Wow. I was 20 years old and she was 18 years old. And Tudo bom. Yeah. But we were... Did you have the relationship during this teacher-student? During this year, yes. But... Gente, But Paula. it was Olha, a secret. Paula. Sim. A Paula é a minha esposa. Ela que tá shy aí no comentário. I'm blushing for her. I'm blushing. Exactly. Oh, that's so funny. Paula, yeah. Getting your little teacher. Oh my God. That's so funny. Okay, so isso aqui, gente, de verdade, é ilegal. Mas tudo bom, foi muitos anos atrás e outro lugar. It's a different situation. Mas pelo amor de Deus, if you come to the United States, don't do this. Don't do that. Wow, that's a good secret. Yeah. MissJill, eu tenho mais uma diferença cultural que eu queria colocar aqui, que é 8 horas da noite aqui nos Estados Unidos significa 8 horas da noite. Ok. Para brasileiro, não. Se você marca uma festa 8 horas da 11. noite... Então, quem tá aí na live, coloca no comentário aí, uma festa de 8 horas da noite, que horas você chegaria na festa? Fala a verdade. Coloca no comentário aí pra gente. Pelo amor de Deus, eu quero ler. Porque pra nós, if the party is at 8 p.m., 7:30, pronto, está aqui. I have wine. And I'm telling you, the first year that I was learning Portuguese, I learned this lesson
so many times. I went to a how do you say, like, a New Year's Eve party? Festa de Ano Novo. Okay, so I'm thinking the party, it's going to be late, but okay, if they said 9 p.m., I get there at 9 p.m. All the other people, they come after midnight. Like they missed Happy New Year. Yeah. So it's just me eating pão de queijo. Hi, I like Brazilian food. Yeah. Oh my God, that's Yeah. so fun. They're saying, okay, so 8 p.m. Hobson said 8:30. No. He's been in the United States. Oh, da Marcos noite. Brasileiro. Okay, Roger said he's punctual. I'm punctual. Umas 9 horas. MissJill, if Really? an American, Yeah. if an American will be late 15 minutes for a dinner, they will send a message. Oh, I'm sorry. Yes. I will be there in few minutes. Yes. Yeah, it's... e outra coisa que você já deve ter vivenciado, porque eu sei que você tem amigos brasileiros, né? Uh-huh. Se tem um amigo, você tem um evento, chamou um brasileiro, você liga para ele, você não chegou ainda, você tá vindo? Uh-huh. Aí ele fala assim, vou chegar em 10 minutos. Oh, Você normalmente deve perguntar 10 minutos brasileiros ou 10 minutos americanos? important. Yeah, porque é muito diferente isso, essa fama a gente carrega aqui, todo mundo conhece essa fama de brasileiro aqui nos Estados Unidos. Yeah. I'm so glad you said that, because look, no mínimo às 21. Wow. Gente. So yes, it's super important. Oh my God. It's super important to be punctual, especially for your job or your boyfriend or your girlfriend. Like, it's so important. Oh, for your kids' school, pelo amor de Deus, if you have to pick up your kids for school or drop off your kids at school, be early, 10 minutes early, not Brazilian time, American time, because people will be super offended. Yeah. We tell our families when we have like open nights, when the parents come to the school and visit and talk to the teachers, we tell our parents, okay, it's at 5 p.m. when really it's at 6 p.m. Or we say, listen, it's American, because we don't want them to be, we don't want them to be embarrassed, but we also need to really respect the time. That's so funny. Oh, wow. Antonio, bro, me explica uma coisa. So someone's asking, can you see Antonio's question? I don't know what he's saying, so I don't want to put it on the screen. I don't know what he's saying. Me explica uma coisa aí. What's he asking? I don't understand. 40 na cintura aqui no Brasil é igual... Então, na verdade, tem uma diferença de 10 unidades. Acho que o 40 no Brasil equivale à medida 30 aqui nos Estados Unidos. Se eu não me engano, é isso. Não estou 100% certo não, mas se eu não me engano é isso. So wait, what? Tá falando do tamanho da roupa. The size of the... Oh, of a belt or waist? Yeah. But aqui nos Estados Unidos você tem 2 números, né? Você não mede só a cintura. Yeah. A cintura e o comprimento. E no Brasil, não. No Brasil, o número é só o número da cintura. Oh, how do you know if it's long enough? You just hold. Existe uma coisa chamada bainha. Bainha. Yeah, you cut the pants the right size. Someone do this. It's a custom pants. So we say, Taylor, get if your pants are too long, you can get them
hemmed or tailored. But it's expensive. It's expensive to do that. Então, isso é uma outra grande diferença entre Brasil e Estados Unidos, né? No Brasil, produto é caro e serviço é barato. Aqui nos Estados Unidos é o contrário. Produto é barato, serviço é caro. Então, aqui nos Estados Unidos, para você não ter que pagar por esse serviço, a calça já é vendida no outro tamanho, né? No Brasil, como serviço é uma coisa barata, então você não tem problema, já é normal. Você compra, para você ter uma noção, uma calça, agora eu estou longe do Brasil há algum tempo, mas assim, o serviço equivale a 10, 20% do valor da calça, entendeu? Aqui talvez seja o mesmo preço, talvez custa mais do que a calça. It's true, é verdade. Porque eu acho que não tem muitas pessoas que faz, então... Sim, eu tenho perna curta, né? Então, eu sou pequeno, eu sou baixo. Então, aqui nos Estados Unidos, mesmo com esses tamanhos customizados, as pessoas mais baixas têm alguma dificuldade. Então, eu tô indo pro Brasil amanhã, tô levando a minha calça para fazer bainha no Brasil. Wow. That's good. That's good. I'm reading some of this comments. They set the party for 8, but it never starts at 8. That's true too. Okay, so wait, let me see. So calças is 100 reais. And then E a bainha, 20 reais. Então, mais ou menos 20% do valor da calça. Okay, yeah, no, it's so fun. It's so expensive. It's so expensive to get your clothing tailored. So, and yeah, because I can buy like this jacket on Amazon for $15. No, acho que é chique, né? É chique. But if I want to customize it or like have it fit me better, it's going to cost $50. Like it really depends. So that's interesting. Uma jaqueta de 15 para consertar, paga 50. Para a pessoa entender. Thank you. Yeah. You could have a job as a translator. Oh, obrigada. You're like, I don't know what to say. Não, na verdade, hoje no carro, inclusive, a minha filha estava fazendo esse papel, né? A gente assistiu o seu vídeo, depois a gente assistiu outro vídeo de música, né? E ela, assim, a gente nunca ensinou para ela a ler em português, mas a gente fala com ela só em português. Okay. Na escola fala inglês, então ela fala bem as duas línguas. E agora está aprendendo a ler nas duas línguas. A gente nunca ensinou, mas ela está lendo um pouquinho. Good. Então hoje a gente fez a brincadeira no carro de cantava a música em inglês, eu dava o pause e ela traduzia. Oh. Né? Então, acho que ela vai fazer isso melhor do que eu. Oh, yeah. Isso é muito difícil. Quando eu estou, how do I say listening to music? Escutando música. Música brasileira é muito difícil. Menos os hinos. Like, na igreja eu entendo, porque é muito repetitivo. Eu acho que para mim as palavras em português que são muito similares em inglês é muito difícil para falar, porque, por exemplo, repetitivo. It's so confusing. But anyways, popular music in Brazil é impossível para entender. Meu Deus. It's so fast. Normalmente música é mais difícil do que um filme. Né? Porque para casar com a rima, às vezes a pessoa fala um pouco diferente do que o normal. Né? It's so true. Like I think about who's the very popular singer? She's like da 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 da. Mas tem muitas. There's so many American singers que canta numa outra forma de inglês que às vezes eu não entendo. It's like stylistic, mas é difícil para entender. And with music, you're not using day-to-day English. You're using
poetry and creative words and a lot of gírias, like a lot of, things that don't translate well. So it's super. Translate poetry is hard. Yeah, Eric, you're so right. Oh, Stella's saying Claudia. Oh, wait, let me see Claudia's. Tem calça. Oh, I'm reading the comments out of order. Tem calças mais barata que. There's pants that are cheaper than $300. Dollars? No. Reais. Reais. Claudia. Really? Pants that are more expensive than 300 reais? How much is 300 reais in... $50. Okay. Algo em torno disso. Yeah. So, I mean, some pants I spend too much money. Billie Eilish. Thank you, Raquel. Billie Eilish, when she talks in her songs, but it's sometimes I'm like, que se falou? Even for me, and I speak her same language. All right. Oh, so this is helpful, Roger. Bainha is the result of a repair of your clothes. You cut the fabric, fold it, and see it. That folded part. Oh, is the hem. Okay. So pra nós in inglês, this is the verb hemmed or tailored. So a bainha, is that how you say it? Equals the hem. So we can say on my, this is not a good example, but the bottom of my jacket is the hem, the place where they made it shorter or where they fixed it. MissJill, posso falar mais uma coisa? Sim. Falando ainda sobre a bainha, né? Tem amigos meus que têm esse problema também de ser baixinho, né? Então, de não... Wait. If I translate that word for word in English, it's so funny. So you said, I have some friends with the same problem of being short. It's just... In English, it's just funny. Like, não, fala em português então que é melhor. Não é esse o problema. Okay, continue with your short friends. Okay, tell me. Então, mas eles devem estar me ouvindo agora e eu vou saber que eu tô falando deles, mas eu não vou falar nome aqui, né? Mas o que eles fazem é, para conseguir calça do tamanho certo, tamanho para homens baixos, eles compram calça feminina. Oh, well, this is the style now, right? Agora, not for me, not for me. So the style for females now is to wear big pants. And now the boys wear... Os meninos usam a calça dos meninos e os meninos usam das meninas. Yeah, it's all backwards right now. Ok, esse mundo tá muito confuso mesmo. Oh, that's so funny. Yeah, because for me, pants are either short or long for me to wear heels. Like, I mean, I always buy regular or I buy short pants too. So I can get my size and then I can say, do I want them short, regular, or long? So tudo depende dos meus sapatos, né? If I want to be tall, and then I'll get regular or long. But I have the same problem. I'm a little short. I'm not too short, but I'm not tall. Yeah, but I think for Brazilians, you are not short. No? No. No, it's true. My Brazilian students were shorter. So what's like the average? Are Americans taller than Brazilians? No. Yes. Generally? Sure. Really? Sure. So it's so hard to have a basketball player Brazilian. It's so hard. Ah, agora eu estou pensando de todos os meus alunos. É verdade, só tinha poucos que eram mais altos do que eu. I never thought about that. Americans are tall. Yeah. Oh, man. All right. So
vamos ler um pouco mais comentários. E if you have any final things to say, we can share. Eu tenho But the assunto pra time went mais uma so hora fast. aqui. I know. For the second hour, now we're going to be talking about our project that we'll share at some point. Raquel said, ouvir música em inglês é bem mais difícil do que ver um filme porque as vogais são pronunciadas de formas diferentes. How was my pronunciation? Was my pronunciation okay? Yes. Yeah. Look at me. Do you have this expression? I'm going to show you an expression. I was fishing for a compliment. Do you know this expression? I never listened it before, but I can imagine. Yeah. It's like when we're like, oh, do you like my hair? Yeah, And then the you person are waiting. says, oh my Yeah. God, I love it's your so hair. beautiful. It's so beautiful. Or like, It's a hook. oh, you like Yeah, my eyes? You know, and then they're like, oh yeah. No. Yeah, you can't imagine someone who will talk this. We'll You say are this. always Yep. expecting, it's so beautiful. It's so beautiful. I know. That's why. So we say, oh, I'm sorry. So sometimes we can use this in the negative, like, oh, so what do you think about this? Do you like it? And they say, oh my God, it's so good, Jill. I'm like, oh no, I'm sorry. I wasn't fishing for a compliment. I want your honest feedback. I want your honest feedback. So that's another way to say that. But yeah, in this moment, I was feeling very confident because I'm like, oh, I just read that in Portuguese. I'm so smart. All right. Ooh, Cláudia. I love Cláudia. Cláudia é minha amiga lá no Brasil. Eu falei muito com ela no começo deste canal. Eu lembro quando eu só tinha like 200 subscribers, and Claudia and I would talk back and forth, and she's so sweet. She's so sweet. MissJill, eu Yeah. vou falar, eu preciso falar sobre uma última coisa, se você permitir, No. que existe uma grande diferença. Oh, yes. Tell me. Oh, wait. If you're Também going não to vou falar, say... No. No, come back. Ok, tá bom, eu falo. Tô aprendendo, né? Yeah, you are. That's good. Sarcasm. In the United States, sarcasm is very popular. Are Brazilians sarcastic like Americans or no? Não entendi, repete. Sarcasm. Sarcástico? Like, Sarcástico, no, yes. não preciso. Yeah, I think I Americans think in use... Brazil Yeah. I think Brazil uses it a lot. Yeah, in Brazil too? Okay. Because some of my students would be like, ai, Miss Morin, você é muito mean, calma. And I'm like, no, I'm just kidding. I'm just being sarcastic. But I think in general, like you said before, Americans are a little distant and cold, and Brazilians are more warm and sympathetic. But there's a lot of... I don't know. I don't want to be offensive. Pode falar que eu dou uma suavizada para traduzir, vai. Okay. Even though in general, I find Brazilians to be very caring, very warm, very gracious, I also see a lot of gossip and a lot of like, oh my God, you look so beautiful. Meu Deus, o que ela está usando agora? Meu Deus do céu. Like, and we're Americans are like that too. Okay, we're like that too. Oh. But in Brazil, I saw a lot of this. Not in Brazil, with my Brazilian students, a lot of. Ou seja, ao mesmo tempo que o brasileiro é muito carinhoso, tem também um lado que se vê bastante entre os brasileiros de, olha o cabelo dela, não tá legal. Esse tipo de reação, né? Yeah. Que não é tão friendly. Right. And you know what? I lived in South Carolina, and in the south of the United States,
It's the same. People are like, oh, come over to my house. Oh my God, eat my food. You're so sweet. And then in one moment, can you even believe her? She is ridiculous. So it's, but in Massachusetts, as pessoas são mais like, se eu não gosto de você, I don't like you. You're ugly. You're stupid. It's a little more honest and it a little more transparent, but at the same time, kind of cold. So what was your final cultural difference? Sim. Uma grande diferença que nós temos é a comida. There is no food like in Brazil. Even hamburger, even pasta, even doesn't matter. In Brazil, everything has more flavor. Yeah. And more garlic. A lot of more. Eu estou indo para o Brasil amanhã e muitas pessoas estão com saudade, que eu quero rever. Agora, na minha lista tem locais onde eu quero rever a comida, né? Local que eu quero, comidas que eu quero comer no Brasil, que assim, que é difícil ter aqui. E uma das coisas, por exemplo, que assim, você come camarão aqui, né? Aqui tem camarão, mas camarão daqui não tem sabor como o do Brasil. Really? Então, even like naturally or with how people treat it? Even wild shrimp. Yeah? Yeah. Has more flavor There's in Brazil? No flavor, yes. Os Estados Unidos é famoso pelo hambúrguer, né? É um prato típico daqui, né? Vamos dizer assim. E eu imaginava que aqui teriam os melhores hambúrgueres que eu iria comer na minha vida. No. The best hamburger are in Brazil. Well, okay. So I 100% agree. We have a place in Marlborough, Massachusetts, onde eu trabalho, and it's called Tropical, Café Tropical. And they get like a hamburger cheese complete or something like that. Oh my God. There's ham and cheese and an egg. Yeah, it's complete. And corn and potato sticks. Now, for Americans, it's ridiculous. It's crazy. Like, what is this? Do I have to, how am I going to eat this? And then they put mayonnaise and ketchup. Yeah. And so in it's some strange, place they put but mashed it's potato in the hot dog. I've seen that. Okay. Yeah. In Rio, no. No. Para mim, eu não gosto. Mas locais no Brasil colocam um purê de batata, né? No cachorro-quente, né? On a hot dog. Yeah. That's a little crazy. It's strange. Yeah. Okay. Raquel, correct. Brazilian food is unique. But Samir, this is not true. Brazilian pizza is crazy. No. Brazilian pizza is better Vamos than brigar. pizza here. Yeah. Olha aqui, ó. Eu sou muito forte. No. Brazilian food Brazilian pizza is crazy. No, it's crazy. O hambúrguer é o melhor. A comida japonesa, a melhor comida japonesa do mundo é a brasileira. No. Really? Yes. Okay. Yes, really. Eu tenho que experimentar, porque eu não sei. Mas I prefer Brazilian food over every other food. Really, 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 really. I love Brazilian food. Yeah. And American food is not great. It doesn't have a lot of flavor. The only flavor is like salt, garlic, pepper, sometimes. Butter, pepper. Yeah. But no, Brazilian pizza, I disagree. Brazilian pizza is crazy. Why are you putting corn on pizza and mayonnaise on pizza? Ate in the wrong place. Yeah. So I need, gente, se alguém está aqui que mora no Massachusetts, eu preciso de experimentar com pizza, Brazilian pizza. E eu não sei o lugar onde eu posso order real Brazilian pizza, because what I see looks terrible. But if you say it's good,
I believe you. Yeah. You have to try in the right place. Samir, no. No. Acho que não. Oh my God, he's laughing at me. What's this? Batata, palha e milho verde and hamburger. Is sacrilegious. Mashed potatoes. Yeah, And- batata palha is sticks. Oh. Potato sticks. Okay, potato sticks and what does that say? Green corn? And a hamburger. Yeah, green is corn, yeah. Green corn? I have never seen green corn. Yeah, because o milho aqui nos Estados Unidos é diferente do milho do Brasil. Okay. Aqui o milho é doce, Yeah. né? O milho que costumamos comer no Brasil não é doce. Oh, it's É more isso que ele tá falando. what's the Salgado. salgado? See, I know the word. See, for me, I really need to practice speaking more. I need to read more in Portuguese because 99% of what you said tonight, I understand. When you talk, I understand and I could translate into English. But when I want to speak in Portuguese, I'm like, salgável. I just get stuck on the words. Domino's does not have Brazilian pizza, does it? No, I Domino's, can't imagine. It's not pizza. No. Raquel, verdade. Todos os meus alunos aqui in high school, they would get school pizza and they'd put mayonnaise and ketchup on the pizza, maybe just to give some flavor. Yeah, but não Maybe. é todo local no Brasil que se come pizza com maionese e ketchup. E tem alguns locais, se for um bom restaurante, Yeah. eles vão, no Brasil, até achar ofensivo. Oh, Né? yeah. Você colocar um ketchup ali, ou seja, uma maionese está estragando a pizza do local. Então, Sim. normalmente não são nos bons locais de pizza que se coloca isso, não. Yeah. Igual que aqui com ranch. Todo mundo gosta de ranch. Ranch on everything. Mas tem alguns restaurantes que não tem ranch. Porque é ofensivo when the chef makes a beautiful plate and the Americans go, great, let me just get the ranch and put it, they're like, oh. So I say, can I have ranch por meus filhos? Meus filhos gostam de ranch. We don't have ranch here because it's chique demais and you can't have ranch. Oh my God. Cuidado dos seus amigos que você falou que usam calça de mulher. Eles estão ouvindo aí, eles estão na live, hein? Green corn is MissJill. yellow. Yeah. Eu te disse que eu tive um restaurante Yeah. e teve um restaurante que a gente fazia um hambúrguer. E caiu nas mídias sociais e tal e fez um sucesso. Yeah. Olha isso aqui. Oh, that looks good. Oh. That's a lot of cheese. Esse era muito bom. Era um hambúrguer. It's making my mouth water. Yeah, It's making my mouth salivate. O queijo era colocado na frente do cliente, né? Então, na frente do cliente, para as pessoas filmarem, fotografarem, esse tipo de coisa. Era essa a ideia. Yeah, good job. Good job. Roger, good. Eu gosto de você, Roger. I don't like ketchup and mayonnaise over my pizza. Wait, Diogo, he's one of my best students, but now I don't know. I like ketchup on pizza, but mayonnaise, that ruins everything. Okay, final question, and then we have to go because it's getting late. MissJill, qual você usa? I have a car or I got a car? Se eu tenho agora, I have a car. I have a white car. Ou, de verdade, I have a minivan. But I got a car is more like I received a car. Oh, I got a car yesterday. Como eu comprei. Mais informal, like se você e todos os seus amigos estão andando para um lugar, you could say, oh, I don't want to walk. I got a car. Let's go. So I got a car. Pode ser
informal. I got a car. Let's go in my car. But in general, I have a car. I have a white car. Does that help? MissJill, já que teve uma pergunta de inglês, posso fazer uma última pergunta? Na verdade, não vou nem falar agora, vou na verdade perguntar. Yeah. Se eu passar por um vizinho aqui, qual é uma forma comum de se cumprimentar? Né? Uma pessoa que você não é seu amigo, né? Uma pessoa que você está apenas passando pelo corredor, enfim. Like, what would you say if you just pass somebody? Yeah. I'd say, oh, hey, how's it going? E a pessoa não responde nada. Hey, how's it going? Oh, good, you. Good, you. Oh, like if you don't want to respond, you just be like, hey, what's up? What's up? I would say. How's it going? São as formas mais comuns. Yeah. If you don't know them, then you could say, hey, how's it going? Good. How are you? Or sometimes we don't even look at each other. Like, de verdade, that's why it's different. If you're like, if you go to France, for example, though, it's very rude to not say hello. Like in France, if you go in an elevator, of course you enter the elevator, you say, hello, how are you? Good, how are you? Except in French. But in the United States, sometimes people don't, they're just like, or we do this, American. I know. But we don't say, hello, how are you doing? We'd say, hey, how's it going? How's it going? All right. How's it going? Super informal. Hey, how's it going? Good, how are you? Or we'd say, hey, what's up? Not much. What's up? Yeah. Good question. All right, guys. So this is it. We've been live for almost an hour and a half. Marcio, thank you for joining me. It was a pleasure to chat with you. I'm glad we talked about overcoming the obstacles of being afraid that if you really want to grow, you need to be uncomfortable to grow. I totally agree. Growth does not always feel good, but it's really important to put yourself in a position where you're forced to learn more, where you're forced to use what you have. And then you're going to feel so good, and then you'll be motivated to learn more and more. So I totally agree. I loved your advice. And the cultural piece too. I'm glad we talked about that. That was really cool. That was really good. Oh, one cultural difference that's very important, and maybe you can translate this. Men, you cannot wear Speedos at the beach, at the pool. No Speedos. Absolutely. Não usem sungas na piscina. Never. Not in your own backyard. Nowhere. Nem no seu quintal. No. Absolutely not. It's so crazy. Okay. Don't do it. But here in Miami... Well, Miami is not real United States, is it? Yeah. Miami is like a mix of everything. I mean, mix of all the world in Miami. You know what? It's 2021. It's almost 2022. You can do whatever you want, okay? You can wear whatever you want. You can do your hair however you want. My recommendation, if you want to fit in, if you don't want to be perceived as an outsider, don't wear Speedos. Don't wear Speedos. Se você quiser se introduzir na cultura, né, não quiser ser ponto fora da curva, não use a sunga. Sunga? No. No okay. Sunga. But thank you. And for women? Bikinis, okay? Bikini, yeah. But thongs, when you show the butt. Oh. But now, okay, the culture is changing though in the United States. The culture was more conservative, Before, I don't know, like 5 years ago, 4 years ago, girls would be more conservative in the United States. So for me, eu lembro quando eu fui para uma igreja brasileira, I was
I was in shock that all of the women wore clothes that were so tight. Like they would wear a skirt. Roupa justa. Yeah, they would wear a skirt to be conservative and appropriate, but the skirt would show everything, and they would wear a jacket, but then their breasts would be everywhere. And so 5 years ago in the United States, I think for females, for males too, but for females, we were a little more conservative. And so when we would look at Brazilian culture and photography and videos, it was a little more like provocative. But now, and this will be good if you don't mind translating this idea, but now the culture is changing and people are being empowered to dress however they want, to be whoever they want. And I agree. I approve of this. I think it's important that people should be empowered. But the history, I think the perception of Brazilians is much more provocative. And even in the church, I was like, this is crazy. You want me to, it's illegal for me to wear pants as a woman at the church, but all of the females are showing their breasts and their butts. So this was and it depends on the church, right? But, yeah. Do you want to translate any of that? I think it's important to share. I just don't know how to say it in Portuguese at all. Não, posso falar. Okay. Que há 5 anos atrás existia, ia-se numa igreja brasileira e tinha-se mulheres muito com roupa justa, top, né, mostrando mais roupa mais provocante. Yeah. E isso era uma diferença com a cultura americana, gerava um choque naquele momento. Yeah. Acho que hoje a gente vive um momento onde está se aceitando mais, né, o cada um fazer o como quiser. Yeah. Né? E, ou seja, hoje não é tanta discrepância por isso, que a gente vive um momento onde cada um pode usar a roupa que quiser, botar o cabelo do jeito que quiser, isso já não é mais tanta discrepância. Yes. Perfect. Look at you. See? You're a translator. But truly, I was shocked. I went to a church one time to sing, and I was wearing clothes like this, like conservative. I had pants, but they were not inappropriate. They were nice pants, you know? And I went to the church, and my friend said, "Oh, you can't sing tonight." I'm like, "Okay, no problem. But why can't I sing?" "Because you're wearing pants." And I was like, "What?" And the next moment, a girl went up to sing, and her skirt was so short and her shirt was so low. So I'm like, oh my God, I can see her boobs, and maybe, this is not good. And and again, this was just one church. So everything is different from place to place. But that I was like, this is not appropriate. It was too weird. Yeah. Traduzindo rápido, né, foi uma vez numa igreja onde ela não pôde cantar por estar de calça. Naquela igreja as mulheres não podiam usar calça, sendo que existiam mulheres com vestido muito curto, né? Então existia uma contradição. Yeah, it's crazy. But things are opening up. So yes, to answer your question, girls can wear bikinis. Thongs are still a little weird to show the whole butt. Yeah, o biquíni tipo fio dental, aí já é too much. Dental. Yeah, because in Brazil, yes, it's this. It's exactly this size. It's just funny. It's funny. It's dental floss. Yes, it's funny. Yeah. That's what you call it in Brazil? Yeah, biquíni fio dental. That's terrible. Sorry. I need to relax. Okay. I learned something new in Portuguese today. Yeah. Dental floss. Okay. All right, cool. Thong, dental floss. In English, thong. Com TH, gente. Thong. Okay. All right, so thank you, everybody. So, Marcio, if people want to connect with you, what's the best way to connect with you, to follow you, to learn more about you and everything?
Sure. Então, o meu projeto da preparação de matemática de brasileiros, né, para o vestibular daqui é o Math One. Não sei se você pode escrever aí. Math One. Com número ou com Com número. math E aí, one? Assim? isso. Eu não estou vendo sua escrita. Deixa eu ver. Sim, ok. Perfeito. E aí tem Instagram, tem o site, e dali você me encontra em outros locais. Cool. And in the description, I have some of your information there, so they can connect with you in the description of this YouTube video. Mas, thank you so much again for being here. Great opportunity for you to learn, for me to learn, for the subscribers to learn and to laugh. Everybody's saying rindo muito aqui. Oh, Lord have mercy. But thank you everybody for being here. And until next time, well, anybody that's watching right now, I have good news. I'm going to have 2, maybe 3 celebrities on my channel. Ask Jackie is going to be on my channel soon. And Professora Gringa. Oh, bonitona. She's so funny. So she's going to be on my YouTube channel very soon too. So yeah. E o terceiro sou eu? Huh? O terceiro sou eu? Você falou 3 celebridades? And of course, ok. Márcio de novo. Com certeza. Ok. Com a estudante dele. Ok. With your student, now your wife. So Sure. what you have to prepare more secrets because I liked your secrets that you shared tonight. Ok, pode deixar, que tem bastantes. Yeah. Bastante segredos. Good. All right, guys. So we'll see you soon. And Marcio, don't go anywhere because we can talk afterwards. Ok, mas antes de desligar, MissJill, obrigado por você me deixar muito à vontade aqui. Yeah. Ou seja, a MissJill é a amiga de pouco tempo, daquelas que parece que conhece há anos. Né? I feel the same way. Então, estou super à vontade aqui. Muito obrigada. Oh, you're welcome. You're welcome. You brought a lot to the conversation, and it was just great to chat with you. So thank you so much. All right. Bye, everybody. Boa noite. Fique com Deus, a paz do Senhor. Tchau.